Alice attenait la, attachia en vue poto de clôture rangé par le temps, derrière le saloon. Ses bras, les audaces de sa tête, lui donnant l'allure d'un épouvantail rouille. Pites news, de la bouille jusqu'aux chevels, en robe de mousseline en lambeaux lui colla à la peau comme du papier mouille. Ses poignets étant à vif, boursifuls par la corde richie que la cécélate à chaque tressellement. Élevait des ans, peut-être moins, maigre comme un clouiti plus silencieux que le vent. Personne ne connaissait son nom. Personne ne le demandait. La foule otter d'il riot, cachait, periait. La plupart n'étant pas là pour elle, ils étant venus pour les parties de cartes à l'intérieur, les filles à l'étage, le whisky. Mais quand un enfant se retrouvait attaché en pleine vue de l'unique saloon de la ville, certains hommes devenaient curieux, d'autres en choléra, in les pires interesses. L'un d'eux a dus un bar d'attaché à moitié brisé, machiné de la viande séchée en plissé les yeux à travers la poussière. La gamine d'un flambeur, marmonnatait à elle. Il doit de l'argent à tout le monde en ville. Il est sûr d'il pour payer si il ne peut pas couvrir à la table. Il n'avait pas l'air surprise. Personne ne l'était. Pousse le vent tourna, et de la poussière du sentir émergia un cavalier, grand sur aisselle, chapeaus, manteau illimité un regard qu'un s'illit pas. Il s'appelle Jesse James, 40 ans, un homme sans fils en fille, avec un ranch où il ne pouvait maintenir diplôme sans ses briser en du chaque matin. Jesse ne se rendait pas en ville ce jour-là, il venait juste de poser de vieux autos au futur, peut-être prendre quelques provisions. Mais en passant devant la ruelle Illinois apricot ses Jos Cruzes ses bras tremblants sous le poids de devoir se tenir droit. Son cheval s'arrêta avant même qu'il ne le lui demande. Il resta là un instant, la mâchoire serrée, les reines lâches, à regarder, à écouter. Un voix forte de Kyra l'air, $2 pour la fille. Un semaine de travail, ou pour de bon, à vous de choisir. Elle est petite, mais elle ne mange pas beaucoup. La fille ne lève pas la tête. Le joueur, maigre, s'enade le vinaigre et affichant un demi-sourire, s'avança nonchalamment vers le poteau et tira sur la corde comme s'il s'agissait de bitail. Elle sait nettoyer, laver, cuisiner un peu. Plus forte elle n'a l'air, et bête comme ses pieds. Elle ne vous répondra pas. Personne ne bougeait. La foule s'écarta, perdant intérêt. Un scene trop laid, même pour cette ville. Alors, Jesse descendit de cheval. Il ne regarda pas le joueur, ni dit rien. Il plongea simplement la main dans la poche de son manteau et en sortit un paquet de tissus. À l'intérieur, des pieces de monnaie s'entrecoquerent. Le joueur plissa les yeux. Quinze. Jesse hocha la tête une fois. Vous la voulez pour la semaine? Non. Pour de bon. Jesse marqua un pause. Je ne le quitte pas. Je règle juste votre dette. Le joueur eut un petit rire. Ca revient au même. Il jeta la corde dans la poussière comme si de rien n'était. Elle est à vous. Jesse ne dit plus un mot. Il s'approcha, s'agenouilla et coupa les lignes de la fille avec son couteau de poche. Ses bras tombèrent trop vite. Elle tituba, et elle la rattrapa, brutalement, tendrement. Elle leva les yeux vers lui, surprise, pousse les détourna vivement. Pas d'alarmes, juste de grands yeux vides que avancent de demander la gentillesse depuis longtemps. Ils quittèrent la ville sous un ciel que virait au gris. Elle ne s'assit pas derrière lui, elle la laissa monter seule sur la mule, les rênes vaguement attachées à son cheval.
LS agrippado pomo de la selle, les doits crisps, le visage torn pour éviter la route. La poussière se soulevait derrière yeux, comme de phantoms que n'avaient pas fini de murmurer. Le ranch de Jesse James se trouvait à une quinzaine de kilomètres à l'ouest, niche entre deux falaises rocheuses et un cadre de peupliers de nudes pour l'hiver. La grange était à moitié effondrée depuis la dernière tempête, le toit fuyant encore de celle d'avant. Des poules errant en liberté, un poteau de clôture disait de travers près de l'entrée. Jesse n'avait pas eu le temps de le réparer. La fille observa tout sans un mot. Elle l'a fait entrer dans la maison principale, petite depuis le. Un marmite de haricots boulonnais sur l'épaule, seule source de chaleur dans la pièce. Un couverture de laine était plis sur le lit de camp près de la cheminée. Elle la désigne du doigt. C'est à toi. Elle reste là, figée. Tu es fame? Elle hocha la tête une fois. Elle lui servait de haricots dans un bol en fer blanc cabosse, le posa sur la table. Elle s'assit, ne toucha pas la cuillère, la fixant comme si elle ne savait pas à quoi c'est la servait. Pas besoin de manger vite, dit-elle, plus doucement. Elle prit la cuillère, attentive à any rain renverser. Quand elle goûta quelque chose sur son visage tresselet, non pas à cause de la chaleur, mais de la sève, réalisait-elle. Elle ne savait pas ce que signified manger un plat chaud, assise. Elle ne finit pas, dit seulement merci d'une voix que semblait venir de sous la plancher. Elle ne posa pas de questions, ne raconta pas d'histoires. Elle alluma un lampi, verifia le fouille dit, je ne ferme pas les portes à ciel. Tu es en sécurité ici. Elle hocha de nouveau la tête mais ne bougeait pas. Elle sortit pour détacher la mule. La nuit tomba vdt le vent s'engouffra, cinglant, dans le canyon. Des coyotes hurleront quelque part au-delà de la crête. Jesse leva les yeux vers les étoiles, se demandant quelle diablerie elle venait de ramener chez lui. Quand elle rentra, elle dormait, recroquevillée sur le lit de camp, les bras en rolls se serait sauter d'elle-même quand aurait dit qu'elle était encore attachée à quelque chose. A minuit, un latte du plancher grinca. Jesse se redressa sur ses chaises, la main instinctivement posée sur le fusil à côté de lui. La fille était debout, les yeux vitreux. Ne m'enferme pas dans la grange, murmura-t-elle. Il baissa le fusil. Je ne le ferai pas. On m'a déjà enfermé. Je m'en détails. Silence. Elle retourna à son lit de camp, se recroquevilla à nouveau, mais n'y dormit plus du reste de la nuit. Lui non plus. Le matin, le givre vitrait la fenêtre. Le soleil s'éleva, orange sanguine derrière la crête, jetant de longs ombres sur le sol de la cuisine. Jesse versa de l'eau dans la bouilloire, et ses mains tremblaient un tout petit peu. C'est le froid, dit dit-elle. Dehors, un faucon décrivait de cercles. À l'intérieur, la fille était toujours sur le lit de camp, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Jesse James ne connaissait pas son histoire, et n'en avait pas besoin. Elle avait vu ses dihams faire pire pour de moindres raisons. Tout ce qu'elle savait, c'est que la première chose qu'elle lui avait demandé était en de la nourriture, en un nom, mais de ne pas être enfermé. Était peut-être que pour l'instant, c'était suffisant. Elle se révéla avec le soleil, bien que Jesse ne lui ait pas dit quand se lever. Pas de cloche, pas de cri, juste le rythme naturel d'une fille habituée à la punition si elle ne devenait pas juste. La couverture avait glissé à moitié pendant la nuit, mais elle n'avait pas bougé. Elle restait immobile, les yeux ouverts, la respiration calme, comme si elle n'était pas sûre que cette chaleur fût réelle. Jesse était déjà dehors,
fendant du petit bois pres de la remise. Son nanto pende d'une épaule, et chaque coup de hatch résonné dans le canyon comme un avertissement au Freud. La fille est tenait sur le sol du porche, et se chanis et elle devait demander la permission ou simplement s'avancer. Elle n'y choisit en I l'un en I l'autre. Quand il la remarqua, Illinois fit un simple signe de tête vers le poulailler. Les poules ont besoin de manger. Le mais est dans le sac. Ly alla sans en emoti, pites news hiacia sortiels disparaissent dans el herb mordu par le gel. Le temps tuel finis d'empiler le bois, elitate revenu, les mains rouges de Freud, de brins de pale croches à ses jupes. Il s'attendait à moitié à une plainte. Elle en offrit aucune, cessit simplement sur les marches, les genoux ramens contre ses poitrines. Les yeux fixes sur la route comme si elle attendait que quelqu'un vienne la reprendre. Ils parleront pas jusqu'au petit déjeuner. Jessie avait el habitude de faire du pain une fois par semaine, bien que la plupart du temps, ses miches sortirent comme un briquet. Cette fois, elle était encore chaude, la croûte dorée, l'odeur implice en la petite maison comme quelque chose de sacré. Elle posa un morceau dans son assiette à côté d'une cuillerie de miel et observa, en faisant semblant de ne pas regarder. Elle n'y bougeait pas. Tout pour le manger. Elle le regarda. Tout. Il marqua une pause. Bien sûr. C'est fait pour cier. Ses mains planéant au-dessus du pain, comme si elle pouvait disparaître si elle le touchait mal. Elle en arracha un morceau, lentement, le porta à ses lèvres, puis s'arrêta. Je devrais en garder pour plus tard? Il se pencha en arrière, laissant ses chaises grincer sous son poids. Il y en aura d'autres plus tard. Elle le devasaja, pas tout à fait convaincu. Il en insista pas, se leva, se versa du café et regarda par la fenêtre, comme si la terre pouvait répondre à cette douleur tuelle en savait nommer. Après le petit déjeuner, elle balaya le sol 3 fois, alors tuelle en avait pas besoin. Elle frotta le ventre de fond noir du pôle jusqu'où se tuelle brille comme un miroir. Elle replia sa couverture du foie de plus avant le crépuscule. Jessie essaie de lui dire tuelle en avait pas à le faire, mais chaque fois tuelle ouvrait la bouche, si us carquillain comme si elle se préparait à un coup de cincha que n'y venait jamais. Elle ne sait pas quoi faire avec du pain chaud, murmura-t-elle pour lui-même cette nuit-là, ou avec le silence. Au cours de la semaine suivante, ils s'installeront dans un rythme. Pas du confort, juste une routine. Elle le savait quand il inspectait la clôture, gardant le pas du mutuel pouvait. Quand elle trébucha sur un pierre et se corca le genou, elle serra les dents et continua de marcher. Il s'arrêta, lui tendit un chiffon et dit, si en a rien de honteux d'avoir mal. Elle se contenta de hoquer la tête, essuyant le sang en silence. Le quatrième soir, Illinois la surprit dehors, près de la grange, recroquevillée sous un brouette. Elle n'y dormait pas, elle se cachait. Quand il lui demanda si tu el faisait, el chuchota, je vérifies juste, casso la porte severa willeret de l'extérieur. Il s'accroupit à côté d'elle, la voix basse. Elle n'y vera wheel pas. Rain n'y vera wheel, ici. Elle n'y répondit pas, mais la nuit suivante, elle dormit plus près du feu. Une semaine passa, puis une autre. Les voisins commenceront à parler. C'est que, la fille? Demanda Hank Sutter, s'arrêtant au putes avec son cheval. Jessie répondit d'un regard. Cane vous regarde pas. Sutter haussa un sourcil. Je dis pas que ca me regarde. C'est juste étrange, c'est tout. Étrange n'y veut pas dire que c'est mal, dit Jessie avant de s'éloigner.
à la troisième semaine, elle avait commencé à friedner. À peine, in seulement quand elle pensait tuer elle n'était pas là. Un petit air, faux, mais régulier, comme un oiseau qui apprend ses voix. Jessie fit semblant de n'y pas remarquer. Elle n'y pose pas de questions sur sa femme. La tombe derrière la grange n'avait pas de style, seulement un pierre aux bords adoucis par le temps. Un matin, la fille laissa une fleur, un unique pissenlit de créciticici, mais place avec douceur. Plus tard Illinois demanda, quelqu'un te manque? Elle n'y répondit pas, mais cette nuit-là, elle murmura, j'avais un frère. J'avais. Elle n'en dit pas plus. Le printemps tentait de se frère un chemin. La neige avait disparu de la crédité les oiseaux étaient revenus, leurs chants résonnant à travers les pouplières. Un matin, elle trouva un œuf de rouge-gorge, brise, dans l'herbe. Elle le ramassa et le reporta à l'intérieur, Birkin la coquille bleue comme si elle était de verre. Jessie elle observa depuis le porche de pensa, elle aussi, elle a été brisée, mais elle tient encore les choses avec douceur. La première fois tu elle rit, ce fut par accident. Jessie avait brûlé le pain de mais, le laissant noir comme du charbon. Elle marmonna dans sa barbe, ce pain est mort en vain. Elle essaya de garder un visage impassible, mais un petit hoquet de rire lui échappa avant tu elle pu l'enfour. Alors elle s'effigia, la main plaquée sur sa bouche. Jessie n'y lui rendit pas son rire, mais elle sourit. Il était temps, dit elle. J'ai commencé à croire que tu avais oublié comment faire. Elle baissa la tête, souriant toujours derrière ses paumes. Ils ignorant un seul visiteur ce mois-là, un rythme ambulant que avait autrefois joué aux cartes avec Jessie, en de temps milers. Il remarqua la fille sur le champ. Un aide engagé? Non, dit simplement Jessie. L'homme grogna. Pas de ta famille non plus. Jessie se tourna vers elle. Rentrez, tout va bien? Elle obéit. Quand l'homme reporta son regard sur Jessie, la voix de ce dernier était devenue du fer. Tu n'y poses plus de questions sur elle. C'est pas mes oignons. Exactement. Ce soir-là, elle resta à table plus longtemps que d'habitude. Finalement, elle demanda, allez-vous me revendre? Jessie Silla. Quoi? Les hommes acquittent de filles, puis ils les revendent. C'est comme ça que c'est marqué. Il pose sa tasse de café. Ce n'est pas ce que est passé. Elle pencha la tête. Alors, c'était quoi? Il chercha ses mots, prit son temps pour les trouver. J'ai crois que j'ai vu quelqu'un se noyer. Et peut-être que j'ai me noyais aussi. Alors j'étais sorti de l'eau. Et toi. Il marqua un pause, tu es sorti de l'eau aussi. Elle n'y répondit pas, mais elle n'y posa plus la question. Le deuxième soir, elle lui tendit un papier pli. Tu es ce que c'est? Demanda-t-il. Mon nom. Tu me l'as déjà dit. Pas le vrai. Il déplia le papier. 4 lettres, tremblantes et petites, mais écrites comme une promesse, Lina. Jessie n'y dit rien pendant un long moment, et se contentant de hoquer la tête. D'accord, alors. Lina. El Rihanna, comme si on venait de lui donner la permission d'exister. Le lendemain matin, Lina apporta du petit bois, versa le café et mit du assiette sans qu'on le lui demande. Quand Jessie s'assit, il trouva un tranche de pain chaud sur son assiette. Pas de lui.
Del. El lu regarde prendre la première bouchée. Il machi lentement, leva les uit hausa un sourcil. Un peu section. El eut un large sourire. Tu n'étais pas plainte du mien. Il éclata de rire pour la première fois depuis la mort de sa femme. Dehors, le vent portait le chant des oiseaux à travers les collines. Dedans, le feu brûlait d'une flamme stabilite, pour la première fois depuis des années, Jesse James n'y prenait pas son petit déjeuner seul. Ni dans son ventre, ni dans ses. Le vent si fait mauvais le matin ils irrévérent. Jesse sut que quelque chose clochait avant mine que la poussière ne s'élève sur la route. Les oiseaux s'y tournent. L'air devint tendu, vibrant de cette attente que précède l'orage, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Il fendait du bois quand le chien se mit à gronder, un son grave et continu, les oreilles plaques sur son crâne. Jesse se redressa, essuya ses palmes sur son pantalon et regarda vers l'est. Trois cavaliers, avancant lentement. De cette lenteur que signifie qu'on n'est pas besoin de s'y presser, parce qu'on s'attend à ce que tous les autres s'arrêtent pour vous. Lina était à l'intérieur, à trier de haricots. Elle ne les avait pas encore vus. Jesse n'y elle pas. Les hommes n'iront pas à terre avant d'atteindre la barrière. Le premier portrait d'un col de prêtre, regardait de propre malgré le voyage. Sune contenait aucune bante. Le second était un homme d'Eloy, son insigne de travers, sa moustache taillée avec trop de soin. Quant au troisième, Jesse n'avait pas besoin de son nom. Ses suffisant, vifs, froids et étroits. Il avait le sourire narquois d'un jour de cartes. Et la même quoi. Un jour, did Jesse d'une voix égale. Le prêtre s'avança. Monsieur Boone? C'est bien moi. Je suis le Reverend Hatch. Voici le shérif adjoint Slater, et cet homme est Monsieur Caleb Dawes. Jesse hocha la tête, lentement. Tu es ce que vous amène? Caleb Dawes cracha dans la poussière. Mon frère vous a vendu quelque chose tu il n'avait pas le droit de vendre. Jesse n'y se pas. Il m'a vendu un mensonge. La fille était enchaînée à un poteau derrière le saloon. J'ai lui ai don de l'argent pour la libérer. Le shérif adjoint Slater s'éclaircit la gorge. Cet argent en absent rein. Légalement, elle est un propriété, réglé par un pari. Il y a de papiers. Ce n'est pas un mule, dit Jesse. C'est un enfant. Le Reverend Hatch joignait les mains comme pour la prière, mais ses mots étaient en acers. Nous n'y sommes pas ici pour débattre de philosophie. Vous abritez un propriété volée sous votre toit. À moins que vous n'y puissiez produire un preuve de tutelle, l'enfant sera restitué. Jesse sentit quelque chose de sombre vassler derrière ses côtes. Pas encore de la rage, juste la froide certitude que ces hommes étaient en Venus avec une idée bien arrêtée. Elle est plus en sécurité ici qu'en import aux ailers. Elle mange, elle dort, elle n'est pas enchaînée, elle n'est pas père. Si elle n'y rend pas la chose légale, dit le shérif adjoint. Lina était apparue sur le porche sans un brute. Ses chevaux étaient en tresses, ses manches rétrécies, son tablier macule de farine. Elle paraissait petite dans l'embrasure de la porte, mais elle se tenait droite comme la pierre. Le regard de Caleb se posa sur elle et se plissa en un sourire que retourna l'estomac de Jesse. Lina, dit le prêtre d'une voix d'aussiateur, viens ici maintenant. Nous allons te ramener à la maison. Cet homme a fait sa part.
Elle n'y bougeait pas. Ma fille, grande Caleb, tu appartiens à notre famille. Tu as été promise. Jessie s'interposa. Elle n'y va nulle part. La main du shérif adjoint Slater fremet pres de sa hanche. Vous êtes sûr de vouloir rendre ca officiel, Boone? Vous voulez vraiment tuer el soit consigne que vous faites obstruction à la loi? Jessie jeta en regard en arrière vers Lena. Ses un exprimant plus la paire. Ils étaient deux. En orig dit tuel en avait plus besoin d'être sauvé. Vous avez sept jours, dit Jessie. Revenez avec de papiers en règle ou n'y revenez pas du tout. La macquart du reverend H.S.A. Crispa. Le seigneur voit d'un mauvais oeil l'entêtement face à la justice. Jessie n'y répondit pas. Les trois hommes remontrant en selle. La poussière les avala aussi vite que les avait amens, mais la tension n'y partit pas avec leurs chevaux. Lena parla la première. Ils reviendront, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous avons 7 jours. Elle se retourna et rentra, comme si elle venait d'ajouter cette tâche à sa liste, entre nourrir les poules et balayer la porche. Cette nuit-là, Jessie n'y put dormir. Assis dans son rocking chair près du feu Illinois regardait les flammes danser comme des corsifles. Elle pensa à ses femmes, à ses douceurs, à ses faits tranquilles de guérir les choses avec du et du silence. Lena n'y lui ressemblait en rien. Il se peut être ici que donner à tout cela un goût de nouveau. Pas un remplacement. Un éprouve de vérité. Lena aussi resta éveillée, lisant un vieux livre de cantiques, articulant les mots sans les chanter. À un moment, elle murmura, s'ils reviennent et imminent, je sais que vous ferez? Elle ne la regarda pas et dit simplement, ça dépendra de la force avec laquelle tu crieras. La semaine passa trop vite. Jessie envoya un télégramme à un avocat de Junction Bluff, un vieil ami de l'armée que lui devait un faveur. Mais la loi avançait lentement par ici, plus lentement que les chevaux. Elle savait bien que elle ne fallait pas espérer de papiers avant la date limite. Le quatrième jour, Illinois apprit à Lena à tenir le fusil. Pas pour tirer sur quelqu'un, dit-elle, mais pour sentir son poids. Pour savoir que tu n'es pas sans défense. Elle hocha la tête et le burqa comme un veau nouveau ni. Sans père. Avec soin. Le cinquième jour, ils reparèrent en partie de la clôture ensemble. Ses mains étaient couvertes d'ampoules. Elle n'y se plaignait pas. Le sixième, elle demanda à dormir dehors. Juste une nuit. Pour que je sache quoi faire je dois m'enfuir à nouveau. Jessie attended une couverture à côté d'elle, sous les étoiles. Ils n'y parleront pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le septième matin arriva, pallide sans vent, de si comme que n'y précède que les ruptures. Un chariot grinca sur la route juste après le lever du soleil. En I l'homme de l'œil, en I le prêtre. C'était une femme. La peau tenue par le soleil, les yeux caves, la voix rock comme du gravure. Elle descendait lentement, s'appuyant sur un can sculpté. Quand elle vit Lena, elle lâcha la canne. Maman, murmura Lena, sa voix à peine en souffle. Jessie se figia. La femme n'avait pas plus de 30 ans, mais le chagrin lui en donnait 60. Elle tomba à genoux devant Lena et la serra assez fort que la jeune fille le souffle coupe. J'ai croyais morte, pleura la femme. J'ai leur avise dit que j'ai reviendrais. J'ai leur avise dit de ne pas te faire de mal. Ils m'ont vendu,
dit doucement Lina. J'essaie, Suffolqua essaie mer. Je suis revenu, mais ils m'ont dit que tu étais parti. Ils ont menti. Jessie s'écarta, any sachant qu'elle était sa place dans ce moment. Mais Lina se tourna vers lui. C'est ma maman. Il hocha la tête. Je m'en étais doute. Sa mère se releva sur de jambes tremblantes. J'ai un caban pres de cotton bend. C'est pas grand-chose, mais c'est en nous. Je suis venu la ramener à la maison. Jessie étudia ses robes en halens, ses chaussures minces, ses bras couverts de blues. Elle ressemblait à un fantôme essayant de ses souvenirs comment vivre. Lina leva les yeux vers lui, attendant. Il n'y parle pas. Il n'en avait pas besoin. Lina marqua vers sa mère, lui prit la main, puis se tourna vers Jessie. Tu viens avec nous? Il silla. Just pour un petit moment. Pour nous aider à sécuriser sur l'endroit. Il sentit sa gorge se nuire. C'est votre maison. Elle s'avança, refermant sa petite main sur la sienne, duranie par le temps. C'est la tienne aussi, dit-elle. Le chariot repartit vers midi. Trois aims, un second chance. Il quelque part sur la piste derrière eux, les paroles du prêtre se dispersant dans la poussière, en ayant plus d'autres sens que le son d'une fille appelant un homme familier pour la première fois, un son que résonnerait à jamais à travers les plains. Ils voyageaient lentement, non pas que la mule fut fatiguée, mais parce que la confiance prend du temps et que personne n'y voulait l'effracher. La route de cotton ben serpentait à travers un land bracelier sous les arbres poussés nourritibus, s'agrippant à la terre rouge comme celles avaient survécu à de tempêtes que avaient tant de les arracher. Lina était à l'arrière du chariot, une couverture sur les épaules, ses mères endormies à côté d'elle, la tête penchée, la bouche ouverte par l'épuisement. Jessie marchait à côté de la mule, la main sur les rênes, ses bottes traînant légèrement dans la poussière. Il n'avait pas eu l'intention d'aller assez loin, mais quand Lina avait demandé il n'avait pas pu dire non. Il n'y était jamais vraiment parvenu, pas depuis cette nuit où elle avait murmuré, ne m'enfermes pas dans la grange. La cabane apparat au coucher du soleil, un structurotoid in pente adossé à un crête roches, les murs rapices avec de la tôle et du bois que avait vu trop d'hivers. La fumée d'une minuscule cheminée s'élevait en un spiral paresseur et bleuie. Un moulin aventureux grinquait à proximité, et l'odeur de sève de pin flottait, épaisse, dans l'air. C'est ca? Demanda Jessie. Lina hocha la tête, mais à sa mère, Mara, fixait le lointain, comme si elle venait de se souvenir de chaque blessure qui entre ses murs. Ils atteignirent la porte. Elle s'ouvrit en gémissant sur un unique piece. C'était mieux que ce que Jessie avait prévu, balai, ceci, avec un petit table et un lit de camp. Quelques bocaux étaient alignés sur un étagère. Il vit le dessin d'un enfant, fixe au mur avec un clou rouillé, une femme, une fille, ainsi que ressemblait à une maison rouge. Le rouge avait pâli avec le temps, comme un souvenir étire jusqu'à la transparence. Elle la garde, murmura Lina. Sa mère sourit faiblement. C'était la seule chose que je pouvais importer. Jessie aida à allumer le feu. Elle ressemble du bois assisé, elle enflamma avec ses pierres à fusilité elle alimenta doucement jusqu'à ce que elle crépit. Il parla peu. Il savait quand offrir le silence aux gens, et cette maison en était pleine. Ce soir-là, Lina cuisina de haricots et du pain plat. Sa mère s'en et se révélant que pour murmurer que le pain sendait comme à la maison. Jessie dormait dehors.
Le matin, le vent avait de nouveau tourné. Il sentait de la fumée. Pas de la fumée de cuisine. Un feu de forêt. Il se redressa d'un bond et vite la crida al west que rugiait faiblement, comme un brace que vacille avant de ses souvenirs de ses flammes. Il courait vers la cabane. Lina était déjà dehors, pieds nus, les yeux sur l'horizon. Ca bouge, dit-elle. Jessie balaya les arbres du regard. Le vent le pousse vers l'est. S'il franchit le canyon Illinois sera sur nous avant la tombée de la nuit. Derrière eux, Mara sortit en tichiband et en toussaint. Est-ce qu'on fait? Ensuite, l'inca Jessie. Mais Lina n'y bougeait pas, le regard fixe sur la minuscule cabane à côté de la mesure. Les affaires de maman sont là-dedans. Mes livres, ses papiers. Jessie jeta un œil au ciel. Ca n'y va pas travail. Lina regarda sa mère. Eti en n'y revient jamais? Le visage de Mara se décomposa. Jessie prit la décision pour elles. J'y vais. Toi, prépare le moulet. Lina ouvrit la bouche pour protester, mais elle était déjà part one. La porte de la cabane était fermée par un clou tordu en guise de cadenas. Jessie l'arracha avec son couteau et ouvrit la porte d'un grand coup. À l'intérieur, un mal, de vieux draps, un paquet de plantes séches. Elle attrapa si tu elle put, for le tout dans ses vestiti revint en courant alors que les premières cendres commençaient à tomber. Dans l'après-midi, elle incendie avec courant la crête. Les arbres hurlient en brûlant, la fumée s'enroulant sur la vallée comme un point que s'y referme. Ils partirent just à temps. Derrière eux, la crête brûlait, rouge, furious, vivante, devant tout sur son passage. Mara pleurait. Paulina. Elle regardait les flammes et dit doucement, il a encore tout pris. Jessie la regarda. Pas tout. Ils chevauchèrent jusqu'à un ruisseau au l'eau coula encore claire et froide. Ils y camperent, préparèrent un café avec leurs dernières réserves et parleront peu. Cette nuit-là, Lina s'assit près de Jessie, le dos contre un rocher encore tida de la journée. J'ai pensé tu en venant ici, quelque chose pourrait courir, dit-elle. C'est le cas, répondit-il. Elle se tourna. Comment peux-tu dire ca? Le feu a tout pris. Le feu brûle si que est mort, dit Jessie, mais il n'y Tuesday pas si que est déjà vivant. Lina cligna lentement de you, comme si elle absorbait chaque moti. J'ai n'arrêtais pas de penser que cet android arrangerait les choses, murmura-t-il. Que j'ai verais maman chez elle et que tout semblerait infingust. Mais tout ce que j'ai vu, c'est ce qu'on a perdu. Il hocha la tête. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de s'en souvenir, dit-elle, mais tu n'es pas obligé de vivre dedans. Elle n'y répondit pas, mais quand il se leva pour retourner vers le feu, elle le suivit sans hésiter. Le lendemain matin, ils retournèrent aux restes de la mesure. Les mers étaient noircis, un côté effondré, mais quelque chose attira l'œil de Lina près de la soche, devant. Un livre, légèrement roussi mais intact. Elle le ramassa, et la poussada. À l'intérieur, son dessin était sauf. Elle le serra contre ses poitrines et sourit pour la première fois depuis des jours. J'imagine que le feu n'est pas tout gagné, dit-elle. Non, répondit Jessie. Loin de là. Tandis tu les chargient de nouveau le mollet, Mara s'appuya sur le bras de Jessie un peu plus longtemps que nécessaire. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, dit-elle.
Non, mais je suis content d'avoir fait. Elle étudia. Tu as déjà pensé à construire quelque chose de durable à nouveau? Il n'y répondit pas tout de suite, mais Lina les regardait, silencieuse, pleine d'un espoir que seule une personne ayant connu la perte pouvait ressentir. Jessie plaqua le livre dans une sacoche de sel. Rentrons d'abord, dit-il. Ensuite, on verra si que vote encore pousser. Ils prendront la direction de la route. Derrière eux, la crête fumait encore, mais devant, le vent sentait la pluie. Au moment où ils arriveront au ranch, la clôture avait disparu. Jessie fixa les poteaux fumants, le bois carbonisé crépitant encore sous la cendre, comme si le sol lui était en duel. Le vent charriait une odeur amère d'huile, de corde rossie et de rage. Ce n'était pas un incendie de forêt. C'était à l'ouvre de l'homme. Calcul, méthodique. Lina descendait lentement du mullet. Sa mère, agrippée à la selle, tremblait en regardant la route, les écarquils d'une terreur qu'elle ne pouvait nommer. Mais Lina, des ans, les pites couverts d'ampoules et le cœur rempli de souvenirs, resta là, sans peur, sans surprise. Jessie fit le tour du périmètre en silence. Des empriantes débats partout. Au moins trois hommes, Illinois pouvaient le dire à la profondeur de traces. Loin dus boitait. Caleb Das. Ils avaient attendu, observe, et quand ils avait plus personne, ils étaient en passes à l'acte. À l'intérieur de la maison, les mobiles étaient renversés. Le rocking chair de la femme de Jessie avait été mis en pieces à coups de hatchet. Le fusil avait disparu, s'enregistrait aussi. Était gribouille au fusain sur la porte, un seul émotif voleur. Mara porta la main à sa bouche, mais Lina s'avança, ses deutsche Florent les lettres noires. Ils violent nous faire peur, dit-elle. C'est tout. Jessie la regarda, vraiment. Il y avait quelque chose en elle maintenant, quelque chose de forge dans la lueur rouge de la crête, quelque chose que se briserait plus. La follette que murmurait autrefois ni m'enfermes pas dans la grange avait disparu. À ces places c'était un volant d'Aesir. On n'y fuira plus, dit-elle. Jessie hocha la tête. Non, c'est fini. Ils commenceront à réparer, d'abord en déblayant les débris. Mara redressa les chaises et balaya le verre dans un seau. Lina defait ce que restait de bottes de foin et les attendait pour les faire sécher. Jessie reconstruisit le perron. Au coucher du soleil, chaque clou était une fonce avec détermination. Cette nuit-là, ils dormirent à tour de rôle. Jessie gardait le fusil sur ses genoux. Mara était adossée au mort, un lame glissé dans ses manches. Lina n'y dormait pas. Elle resta assise près du feu, à surveiller la porte comme si elle pouvait se mettre à respirer. À l'aube, on frappa. Pas fort, juste un coup régulier. Jessie répondit, le fusil lève. Sur le perron se tenait Hank Sutter. Il ne se pas. La nouvelle a fait le tour, dit Hank. Certains pensent que tu es pris ce que n'était pas à toi. Daughters, que tu lui as sauvé la vie. Je sais de quel côté je suis. Jessie abaissa son arme. Je apporte des clous, ajouta Hank en tendant un sac. Et de planches. On vient avoir besoin de quelques paires de bras en plus si on veut réparer cette clôture. Derrière lui, trois autres voisins attendaient. L'un tenait du fil de fer, un autre un ragout. Mara s'avança, hésitante. Hank ôtait son chapeau. Madame.
Lina reste sur le perron, les bras croisés, observant. Toujours observer. À midi, une douzaine de personnes étaient au travail. Quelqu'un apporta de l'eau fraîche du puits, un autre offrit des couvertures. Personne n'y posa de questions. Ils construisaient, c'est tout. Caleb dos arriva vers le crépuscule. Il innovate en I enseigne en I pasteur avec lui. Just lui min etc sourire mauvais que faisait autrefois tresler les jeunes filles. On dirait que vous faites la fête, dit il en descendant lentement de cheval. Cette fois, Jessie n'y cite pas son fusil. Il marqua vers lui, d'un pas assure. Caleb cracha. Tu crois que ça change quelque chose? Elle est toujours marquée. De la marchandise, et tu en es aucun papier. Elle n'est pas de la marchandise, dit Jessie. Caleb éclata de rire. Tu vas poser essa mère pour rendre ça légal? Tu veux vraiment t'encomber d'une veuve ruinée et d'une gamine sauvage? Lina descended du perron. Elle n'y parla pas. Elle gifla Caleb si fort que le sun résonna à travers les collines. Les hommes se retirent de travailler. Personne n'y dit un mot. La joie de Caleb vira au rouge vif. Vous n'avez pas le droit de parler de ma mère, dit Lina, la voix spasmée d'une clarté mortelle. Etj ne vous appartient pas. Caleb ricana. La petite chatte sauvage se prend pour un grande. Jessie se plaqua à côté d'elle. Elle n'est pas sauvage, elle est courageuse. Ce que je ne peux pas dire d'un que ne se montre que lorsque le feu est éteint. La main de Caleb flotta près de ses cincha, mais il y avait trop d'hommes derrière Jessie maintenait, trop de regards braques sur lui. Il n'y dégaina pas. Il remonta sur son cheval. Tu le regretteras, dit il. Non, répondit Jessie. Je n'y crois pas. Caleb tourna bride et partit sans un regard en arrière. Quand il fut part one, Lina se tourna vers Jessie, la poitrine se soulevant et se baissant rapidement, et ses mains tremblant encore. J'ai peur, admit elle. J'ai sais. Mais je n'ai pas fui. Non, dit il. Tu n'es pas fui. Ce soir-là, ils mangeront ensemble près du feu. Le ragoût était chaud, le pain tendre, et quand marchanda un berceuse d'un lointain souvenir, Lina posait sa tête sur son épaule sans tressler. Jessie les regardait. Quelque chose au fond de sa poitrine se détendait. Pour la première fois depuis des années, il ne se permet de s'adosser à ses chaises et de fermer les yeux, juste une minute, sans craindre ce que pourrait surgir de l'obscurité. Plus tard, alors que le feu n'était plus qu'abrasé, Lina leva les yeux vers lui. Tu penses que je suis toujours brisé? Il n'y répondit pas tout de suite. Il se dirigeait vers le vieux placard, en sortit le couteau à sculpteur de sa femme et le lui tendit. La question n'est pas d'être brise, dit il. C'est ce que tu fais après. Elle le prit doucement, la lame brillante dans la lueur du feu. Et pousse elle sourit. Pas parce qu'elle était réparée, mais parce qu'elle ne se cachait plus. Avec le temps, les gens oublièrent comment elle était arrivée là. Ils se souviendront de son pain, de ses histoires, de son entêtement. Et lorsque, des années plus tard, elle entra en ville avec son propre chariot, son propre nom inscrit sur les registres, personne ne l'appela la sauvage. On l'appelait Boone. Parce qu'un nom, c'est gagné. Et le feu n'y change tout que c'est quelque chose de nouveau attend dans les cendres. Cette histoire, voyez-vous, n'y parle pas seulement d'un sauvage.
Elle parle de ce qui vint après. Et si vous avez de la chance, comme si Jesse James, la personne que vous savez pourrait bien vous sauver en retour.